receive sa imuha survey na alikod sa trunk. Mga perishable item na siya, sir. Palihog lang kung check, sir. I-open ko, sir. Sir, good afternoon. Sir, na ko ipa-receive sa imuha survey na alikod sa trunk. Mga perishable item na siya, sir. Palihog lang kung check, sir. I-open ko, sir. Happy Valentine's. Ikan sa imong girlfriend. Sa'yo pa rin. Thank you. Sir, na lang ko'y basahon nga kuan sir ha, na ko'y basahon nga letter kadali yang ipaabot. Uy, ayaw ka nga video. Uy. Sir, ano lang ko? Magusto mo ko. Walang basahon sir ha. My dearest boo-boo. Even though miles separate us, my heart feels closer to yours with each and every passing day. I may not be able to hold you in my arms right now, but know that I'm holding you in my heart, always and forever. You bring so much joy and love into my life, and I am beyond grateful for you and your existence. I cherish every call, every message, every moment of every day we share. And I can't wait for the day when we no longer have miles between us. Until then, know that I love you more than words can express. Happy Valentine's Day, love of my life. I love you endlessly from your girlfriend. Thank you. Okay, message, sir, para sa iya. No, koy. Ayaw, magtanaw ay. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman